guys, ito naman ako. Pero bago ang lahat, paki-like na and share, subscribe at channel. Updated po kayo, kaya tara na! Itong natanggap ko kagabi. Na-surprise ako kasi hindi ko pa birthday. Sa ano pa yung birthday ko. Pero na-surprise ako. Kasi binigyan ako ng ano, naka-stapler pa. Ay, ginoo ko guys. Ikakuha tayo ng ano guys, pang-abli. Tika guys, ito guys. Kung alam to guys eh. Mamao guys. Abot unsa ka ni guys kay perti man yung naka-stapler. Perting naka-stapler si ano si Mimi. Unsa kay sulod ani kay bugat man. Perti yun yung naka-stapler. Na excited jud ko. Okay guys, ni ana guys. Tika guys, ang taka ni guys. Na-excited ako. Hala. Uy. Hala guys, tanawa guys. Nako, sexy lady na po ko guys. Yan guys, itong inatag ni Day Mimi. Okay guys. At saka, hala, product. All-in-one perfect yan guys. Yan ang binigay niya sa akin guys. Hala, na-surprise ako. May chocolate pa. Nako, may chocolate pa akong natanggap. Meron pa akong sama to siya. All-in-one perfecting care. Sus, magwapa jud ko nig samot guys. Magwapa ko og samot ani guys. At saka hala, chocolate. Ipalayo ko to guys, itago ko to guys para hindi makaon sa akong bana. At saka ano to? L'Oreal Vibrant Color Hair. Oh my god, guys. Protect your hair while coloring with Smart Band. Naku guys, magwapa na jud ko. Samot. Masamot na jud kong kagwapa ani. Naman niya kung nanawag guys. Masamot na ko ani kagwapa. Oo guys. Nag-attend mag-birthday gabi eh, pero dili akong birthday. So, ako ay nakatanggap sa aking beloved friend na taga Cebu. Yan, guys. So, naku, guys. Masam ni sa vitamin o color? Masam ni sa pang-color ni sa buhok or pang-shampoo ni sa buhok? You need to switch off first. And, masam ni siya, guys. Ito guys, shampoo, si shampoo o conditioner, si conditioner, si shampoo, and ano to siya guys, mataray guys, naglibog ko guys, ugon sa ni siya guys, kasi, ano pala to guys, parang shampoo or
conditioner. 2 in 1 or 3 in 1 or 2 in 1. Yan. Yan to guys. So, naglibog pa ko sa pagsulti guys. At saka limited edition body piece here. Body nya piece nya here. Yan. Mao di gay pati yung bugata guys. Ang ako ang regalo gikan kay Day Mimi. Oo. Tingnan mo Day. Nako. Oo, pwede sa lawas, pwede sa naong, o pwede sa buhok. Oo. Oh, 3 in 1. 3 in 1 guys. Oh guys, 3 in 1. I thank you so much. Gikan ni Bella Abiba Labadi, Bella Darwin, Australia. Ang nakalagay guys. Nakalagay guys. Pero si Bella ang nagbigay sa akin nito. Yan. Katawanan guys, oh. So, kuan guys. Ganda pala to guys. Oo. Kita guys, kapag ako na-color ang aking buhok. So, kung magamit ko ani nga di ko wala ko mag-promote ha. Kung magamit pala ko nito guys, mo shiny akong buhok. Unya dili pud siya mo daliog muped ako rin mag-color sa akong buhok guys. Ako nang gani nagupit-gupit nag-style ko sa akong buhok guys. Yan, saka may damit pa ako guys. Naku, pang party. Meron na naman akong another pang party. Oo. Tingnan nyo guys. Sa unang gatag niya sa ako bag. So, yan guys. Mag-model na naman ako. Oo guys. Yan guys. So, ito ang natanggap ko kagabi. Actually, hindi pa yung birthday ko. Oo. At saka yun, binilan ako ng kwintas ng asawa ko yung kagabi nga. Pero, yun. Diba? Tsaka yung chocolate. Tago ko to guys. Hindi makita sa akong bana. Kay, ako mahurot ni niya guys. Ako na ipadas akong mga anak. Hindi bitaw guys. And mint steak guys, oh, chocolate, dark chocolate. Maganda tong dark chocolate guys, kasi ang dark chocolate dito siya sa atin lalo na kung sa may mga diabetes. Oo, hindi yung chocolate na matamis. Kasi yun talagang makadiabetic yun. Pero itong dark chocolate pwede to. Lalo na kung may mga thyroid ka, pwede to. Ano siya? Ay. Look at my snack. Oh. Yeah. My client is the one to made this. What is this name? Aga-aga. Aga-aga. Coconut and coconut. There's a gelatin on it? Yeah, coconut and fruit. Coconut and Agar-agar. Agar-agar. Yan guys. Oh. Yan. Masarap yan. Yan. At tingnan mo yung ko. Yung chocolate drink ko. Yan guys. Ang laki ng nilalagyan guys. Yan. Yan guys. What is this? Is a fruits? What kind of fruits? Longan. Yes, lungan. I got lungan. Longan and lychee.
Lychee and lychee. longan. Yeah. Yes, guys. O, tingnan mo yung ginawa niya. Sarap! Nice taste, guys. Yan. Ang ingredients lang nito, guys, is coconut milk, right? And lychees, the fruits, and the longan fruits, and gelatins. And then you mix it, and then put Boil first. Boil the. I didn't use gelatin. I use agar-agar. agar-agar. You must boil Powder? in water. Is a powder? No, I use the strands. The strains, the one like the long one. and then boiled it. Boil, add sugar, add coconut milk, and then you put the fruits in your mold, and then you pour What? you pour the mixture inside. And then freeze it. Not freeze it, just put in the fridge. In the fridge. Sarap, guys, no. Alam mo, guys, you can use this for the pista. You know, you have got a party. You know? Sarap, guys. All the time I'm coming here in this house, oh my God. A lot of food. I'm just arrive and then talk and then snack and then, you know. Nice if you have a nice client, you know. Yeah. Since I've been here 2 years ago, ha? 2 years. 3. 3, ha? Tingnan mo, guys. I'm happy that I have them. You know? Sarap, guys. Hindi siya masyado matamis. Masarap. Add you to the WhatsApp. Never mind. I send here first. Sarap talaga, guys. Nice this dessert for a party. Alam mo, nandito yung amo ko, guys, oh. Siya naghanda sa aking snack. Dinimplahan pa ko nito, guys, oh. Ganito ako kamahal sa amo ko, guys. It look like a gelatin with it, huh? Agar-agar. You can use gelatin. You can use agar-agar powder. Also, you can use. It's okay. Yes, but then you must you prepare it differently. That's all. Oh my God. Wait, let me try and send this to you. Invite. Okay, I invite you. And then I invite you.